سلام دوستان، مرتضی هستم از کانال انگلیسی و در این ویدیو قصد داریم پرکاربردترین کلمات در زبان انگلیسی رو با هم بررسی بکنیم که برای مکالمه خیلی به کمک شما میاد. بترتیب حروف الفبا و در واقع توی مثال میخوایم مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم که در جمله به چه صورت استفاده میشه. خب اولین کلمه هست ability که نقش کلمات رو هم ما نوشتیم دوستان. ability noun یا اسم هست به معنای توانایی که در جمله‌ای که میبینید she has the ability to pass the exam but she must work harder. یعنی چی؟ او توانایی قبولی در امتحان رو داره اما بایستی بیشتر تلاش بکنه. خب pass the exam دوستان یعنی قبول شدن در امتحان و پاس کردن که متضاد کلمه pass میشه fail. must هم برای اجبار استفاده میشه، گفته she must work harder یعنی که بایستی بیشتر تلاش بکنه. کلمه بعدی absolutely یعنی کاملا absolutely. It's absolutely freezing outside. بیرون کاملا یخبندان است. It's absolutely freezing outside. Access means دسترسی به معنای دسترسی به چیزی داشتن. All students have access to the library. همه دانش آموزان به کتابخانه دسترسی داشتن. All students have access to the library. کلمه بعدی across هست یعنی در سراسر. The river was about 20 meters across یعنی عرض رودخانه حدود 20 متر بود. The river was about 20 meter across. پس across یعنی سرتاسر یا عرض چیزی. Actually یک قید هست یعنی در حقیقت. You don't actually believe her, do you? میگه که شما واقعا او رو باور ندارید، اینطور نیست یا مگه نه؟ کلمه بعدی additional به معنای اضافی. additional یعنی اضافی. Additional information can be obtained from the center. اطلاعات تکمیلی رو میتونیم میتوان از مرکز دریافت کرد. Obtain یعنی به دست آوردن و در واقع obtain به دست آوردن. From the center یعنی از مرکز. Additional information اطلاعات اضافی، اطلاعات تکمیلی. Afraid به معنای ترس. I'm afraid of wild animals یعنی از حیوانات وحشی میترسم. I'm afraid of wild animals. کلمه بعدی amazing حیرت انگیز یا حیرت آور. amazing. I've got an amazing story to tell you. من یک داستان شگفت انگیز برای شما دارم. I've got an amazing story to tell you. appear به معنای به نظر میرسد. appear. He appears to be strong and healthy. به نظر میرسد که او قوی و سالم است. He appears to be strong and healthy. بچه کلمه appear یعنی به نظر رسیدن که اسمش میشه appearance یعنی ظاهر، اون physical appearance که میگن یعنی ظاهر چهره شما. appropriate به معنای مناسب یا suitable. appropriate. به این مثال دقت کنید. That question isn't appropriate. میگه این سوال مناسب نیست. That question isn't appropriate. کلمه بعدی beginner یعنی مبتدی. This is a great book for the beginners. این یک کتاب عالی برای مبتدیان است. This is a great book for the beginners. Belief یعنی باور یا اعتقاد بچه ها. My belief is that he will succeed. اعتقاد من بر این است که او موفق خواهد شد. Borrow به معنای قرض گرفتن. Can I borrow your pen? Can I borrow your pen? آیا می توانم قلم شما را قرض بگیرم؟ Can I borrow your pen? Bring به معنای آوردن. Bring. Could you bring me a glass of water? میشه یک لیوان آب برام بیاری؟ Could you bring me a glass of water? کلمه بعدی by means of
معنی از طریق یا به وسیله. The blocks are raised by means of pulleys. یعنی چی بچه ها؟ کلمه بلاک به معنای بلوک میشه. کلمه raise به معنای بالا بردن معنی میده. by means of هم که به معنی از طریق یا به وسیله معنی میده و کلمه pulleys به معنی قرقره ها معنی میده. پس میشه بلوک ها با استفاده از قرقره ها بلند میشن یا میرن بالا. کلمه بعدی candle. candle به معنی شمع معنی میده. My mother put 13 candles on my birthday cake. مادرم روی کیک تولدم 13 شمع گذاشت. My mother put 13 candles on my birthday cake. کلمه بعدی capital. capital به معنای سرمایه معنی میده. معنی پایتختم معنی میده. Tokyo is the capital of Japan. توکیو پایتخت ژاپن است. Tokyo is the capital of Japan. Century. Century به معنای قرن. 100 years. A century is 100 years. یک قرن 100 سال است. Certainly به معنای قطعاً. Certainly means یقیناً یا قطعاً. Tom certainly wasn't too happy last night. مطمئناً تام دیشب خیلی خوشحال نبود. Tom certainly wasn't too happy last night. کلمه بعدی choose هست به معنای انتخاب کردن. choose. Choose your next words carefully. کلمات بعدی خود را با دقت انتخاب کنید. Choose your next words carefully. کلمه بعدی circle به معنای دایره. There are 360 degrees in a circle. در یک دایره 360 درجه وجود دارد. There are 360 degrees in a circle. Column به معنای ستون. Each page of this dictionary has 2 columns. هر صفحه از این فرهنگ لغت دارای 2 ستون است. Communicate به معنای برقراری ارتباط. Communicate. We use words in order to communicate. ما از کلمات برای برقراری ارتباط استفاده میکنیم. Compare به معنی مقایسه کردن. They compared the new car with the old one. آنها ماشین جدید را با ماشین قدیمی مقایسه کردند. They compared the new car with the old one. Complete به معنی کامل کردن. They asked me to complete the forms. از من خواستن که فرم ها رو تکمیل کنم. کلمه بعدی confident به معنای مطمئن. یک اسم هستش که در واقع یک صفت هست که اسمش میشه confidence یعنی اعتماد به نفس. پس confident یعنی مطمئن. He is confident that he will pass the examination. یعنی او مطمئن است که در آزمون موفق خواهد شد. جمله چیه بچه ها؟ آینده هست. He will pass the examination یعنی امتحان. Consider. Consider means در نظر گرفتن، در نظر داشتن. Consider. Have you considered trying to find a job in Boston? آیا به تلاش برای یافتن شغل در بوستون فکر کرده اید؟ Have you considered trying to find a job in Boston? Continent به معنای قاره. Continent یعنی قاره. Africa is the poorest continent. آفریقا فقیرترین قاره است. Africa is the poorest continent. Countable به معنای قابل شمردن. Countable. Nouns like car, book, etc. are countable. اسامی مانند ماشین، کتاب و غیره اینا قابل شمارش هستن. پس countable یعنی قابل شمارش و uncountable یعنی غیر قابل شمارش. Culture به معنای فرهنگ. In many cultures, men and women dress differently. در بسیاری از فرهنگ‌ها مردان و زنان
متفاوت لباس می‌پوشن. پس کلمه dress در اینجا معنی لباس پوشیدن معنی میده دوستان. despite یک preposition هستش به معنی با وجود یا برخلاف. despite we decided to go out despite the bad weather. میگه علی رغم هوای بد تصمیم گرفتیم که بیرون بریم. We decided to go out despite the bad weather. develop یعنی توسعه دادن، پیشرفت کردن. Students should develop their reading skills. دانش آموزان باید مهارت‌های خواندن خود را افزایش بدن، توسعه بدن. Die یعنی مردن. We all die sooner or later. میگه همه ما دیر و زود میمیریم. We all die sooner or later. Disappear. بچه appear رو مورد بررسی قرار دادیم. متضادش میشه disappear یعنی ناپدید شدن. The sun disappeared behind the clouds. یعنی خورشید پشت ابرها ناپدید شد. The sun disappeared behind the clouds. Escape به معنای گریختن. Escape یعنی گریختن. I didn't help Tom escape. من به تام کمک نکردم که فرار کنه. I didn't help Tom escape. کلمه بعدی دوستان exchange هست به معنای تبادل کردن. exchange. We exchange phone numbers. یعنی شماره تلفن ها رو رد و بدل کردیم. We exchange. پس exchange یعنی تبادل کردن. exist یعنی وجود داشتن. Animals cannot exist without air and water. حیوانات بدون آب و هوا نمیتونن وجود داشته باشن یا حیات داشته باشن یا زندگی کنن. Animals cannot exist without air and water. Experience به معنای تجربه. Experience. Taking care of animals is a valuable experience. مراقبت از حیوانات یک تجربه ارزشمند است. Taking care of animals is a valuable experience. Extra یعنی اضافی. Extra. John has 3 extra tickets he wants to sell. یعنی اینکه جان 3 تا بلیت اضافی داره که میخواد بفروشه. John has 3 extra tickets he wants to sell. Familiar یعنی آشنا. I heard a familiar voice in the next room. صدای آشنایی رو در اتاق کناری شنیدم. I heard a familiar voice in the next room. کلمه بعدی دوستان fluently یعنی به طور روان. fluently. She speaks 5 languages fluently. او 5 زبان را به طور روان صحبت می کند. She speaks 5 languages fluently. Follow به معنای دنبال کردن. Some students find it difficult to follow the rules. برخی از دانش آموزان پیروی از قوانین را دشوار می دانند. Some students find it difficult to follow the rules. بچه find اینجا پیدا کردن معنی نمیده، معنی در واقع دانستن و چیزی رو فکر کردن معنی میده. Following به معنای زیل معنی میده، یعنی پایین. Please correct the following sentence. لطفاً جمله زیر رو اصلاح کنید. Please correct the following sentence. Foreign به معنای خارجی معنی میده. There are many foreign students in Iran. دانشجویان خارجی زیادی در ایران هستند. There are وجود دارند. Forest به معنای جنگل. We went for a walk in the forest. رفتیم تو جنگل قدم بزنیم. We went for a walk in the forest. کلمه بعدی دوستان fortunately. Fortunately خوشبختانه. Fortunately we arrived on time.
خوشبختانه سر وقت رسیدیم. Fortunately, we arrived on time. کلمه بعدی happen یعنی به وقوع پیوستن، اتفاق افتادن. How did the accident happen؟ تصادف چگونه اتفاق افتاد؟ چگونه رخ داد؟ How did the accident happen؟ hard working به معنای سخت کوش. hard working یعنی سخت کوش. I saw hard working teacher. معلمی سخت کوش را دیدم. I saw a hard working teacher. hint به معنای اشاره. My father hinted that it was time to go to bed. پدرم اشاره کرد که وقت خواب. My father hinted that it was time to go to bed. History means تاریخ. I want to teach history when I grow up. من میخوام وقتی بزرگ شدم تاریخ تدریس کنم. I want to teach history when I grow up. Next word is honest. صادقانه. honest. She's a very honest person. او یک فرد بسیار صادق است. She's a very honest person. Idea یعنی اندیشه، عقیده، نظر. It was my wife's idea to move house. این ایده همسرم بود که خانه رو عوض کنم. It was my wife's idea to move house. Imagine یعنی تصور کردن. Imagine. I tried to imagine life on the moon. میگه که سعی کردم زندگی روی ماه رو تصور کنم. I tried to imagine life on the moon. Imaging به معنای تصویر برداری. Imaging. New imaging technologies mean that doctors are better able to screen for breast cancer. خب میگه که فناوری های جدید تصویر برداری به این معنیه که پزشکان بهتر میتونن سرطان سینه رو قلب‌آگری کنن. خب بچه‌ها کلمات مهم اینجا تکنولوژیز فناوری هست و یکی هم able to یعنی قادر هستن. screen یعنی در واقع عکس بگیرن. for breast cancer کانسر سرطان و breast به معنای سینه. improve به معنای تقویت کردن میشه. You could use the money for improving your home. یعنی میتونید از این پول برای بهبود و تقویت خونه خودتون استفاده کنید. کلمه بعدی improvement اسم کلمه improve هست یعنی بهبود یا تقویت. He has made a big improvement in tennis. میگه او پیشرفت زیادی در تنیس داشته. He has made a big improvement in tennis. Institute به معنای مؤسسه. I'm studying in the Institute of Science. من در مؤسسه علوم تحصیل می کنم. I'm studying in the Institute of Science. Interestingly به طور جالب. Interestingly this essay was clearly and interestingly written. این مقاله واضح و جالب نوشته شده بود. This essay was clearly and interestingly written. International بین المللی. English is an international language. انگلیسی یک زبان بین المللی است. English is an international language. Interview به معنای مصاحبه. The interview began at 10 o'clock. مصاحبه از ساعت 10 شروع شد. The interview began at 10 o'clock. Invite به معنای دعوت کردن. Anna invited me to her party. آنا مرا به مهمانی خود دعوت کرد. Anna invited me to her party. Juice به معنای آب میوه. What kind of fruit juice do you like? چه نوع آب میوه‌ای رو دوست دارید؟ What kind of fruit juice do you like?
keep off means خودداری کردن یا نگه داشتن معنی میده. The government should keep its hands off content. یعنی چی؟ دولت بایستی دستش رو میگه از محتوا دور نگه داره. The government should keep its hands off the content. Content یعنی محتوا. Knowledge به معنای دانش معنی میده دوستان. Knowledge. He did it without my knowledge. میگه اون کار رو بدون اطلاع من انجام داد. He did it without my knowledge. Label به معنای برچسب. Label. Read what's on the label. آنچه روی برچسب است را بخوانید. Read what's on the label. Lake به معنای دریاچه. Lake. We went swimming in the lake. We went swimming in the lake. رفتیم توی دریاچه شنا کنیم. Laugh به معنای خنده. His jokes always make me laugh. میگه شوخیای او همیشه مرا میخندان. His jokes always make me laugh. میخنداند. جمله حال ساده هست دوستان. Live به معنای زندگی کردن. They will show the game live or live on television. خب در اینجا با توجه به اینکه کلمه live دوستان به عنوان صفت استفاده شده بنابراین live خونده میشه. اگه به عنوان فعل استفاده شده live خونده میشه. پس this اینجوری تلفظ میشه که تو این جمله بگیم live. They will show the game live on television. آنها بازی رو به صورت زنده از تلویزیون نشان خواهند داد. loaf به معنای قرص نان. I bought a loaf of bread for breakfast. میگه که من خریدم یک صبحانه. میگه من برای صبحانه یک قرص نان خریدم. خب پس دوستان کلمه bought گذشته buy هست و a loaf of یعنی یک قرص نان میشه. Look for یعنی جستجو کردن. We look for a seat to sit on. دنبال صندلی گشتیم واسه نشستن. We look for a seat to sit on. ببینید sit چجوری تلفظ میشه؟ sit چجوری تلفظ میشه؟ sit لبها کشیده میشه ولی کلمه sit یعنی نشستن یه مقدار لبها حالت لکس و شلوول به خودش میگیره. کشیده نمیشه اصطلاحاً. کلمه بعدی دوستان lose هست به معنای از دست دادن. I can't open the door because I lost my key. نمیتونم در رو باز کنم چون کلیدم رو گم کردم. I can't open the door because I've lost my key. Next word is luckily یعنی خوشبختانه. I was late but luckily they waited for me. دیر رسیدم ولی خوشبختانه منتظرم بودن. I was late but luckily they waited for me. Make up یعنی آرایش. She put on her makeup. او آرایش کرد. He put. پس make up دوستان با فعل put استفاده میشه. She put on her makeup. Manner به معنای شیوه یا حالت. I'm here to teach you some manners. میگه من اینجا هستم تا برخی از آداب رو به شما آموزش بدم. بهت ادب یاد بدم. Manners. Okay? کلمه بعدی matter یعنی موضوع. No matter what happens, I won't give up. میگه مهم نیست چه اتفاقی میفته من تسلیم نمیشم. Give up یعنی ترک کردن و تسلیم شدن یه اصطلاح هست در اینجا دوستان. I won't give up یعنی من تسلیم نخواهم شد. کلمه بعدی mean هست به معنای منظور داشتن. The red light means that you have to stop here. چراغ قرمز به این معنیه که شما بایستی اینجا توقف کنید. The red light means that you have to stop here. Measure به معنای اندازه گرفتن. اسمم میتونه باشه. This room measures 6 meters across. میگه اندازه این اتاق 6 متره.
This room measures 6 meters across. Mental یعنی ذهنی. متضاد کلمه physical. Mental health is as important as physical health. سلامت روان به اندازه سلامت جسمی مهمه. mention به معنای اشاره میشه. There's one thing I forgot to mention. یک چیز وجود داره که فراموش کردم ذکر کنم. There's one thing I forgot to mention. mistake به معنای اشتباه. Tom seems to have made a big mistake. به نظر میرسد تام اشتباه بزرگی مرتکب شده. Tom seems to have made a big mistake. Mostly یعنی اغلب. The students in my class are mostly Japanese. شاگردان کلاس من اکثرا ژاپنی هستند. The students in my class are mostly Japanese. Native یعنی بومی. My native language is German. زبان مادری من آلمانی است. Necessary به معنای ضروری. I found it necessary to get up early every morning. میگه لازم میبینم که یا لازم دیدم که هر روز صبح زود بیدار شم. I found it necessary to get up early every morning. خب کلمه بعدی neighbor هست معنی همسایه. I don't know my neighbors یعنی همسایه هام رو نمیشناسم. I don't know my neighbors. Notice یعنی اطلاعیه یا توجه. The notice on the wall says no smoking. یعنی اعلان یا اون اطلاعیه روی دیوار میگه که سیگار ممنوع هست. کلمه بعدی nowadays یعنی امروزه این روزها. A lot of people work with computers nowadays. امروزه افراد زیادی با کامپیوتر کار میکنن. A lot of people work with computers nowadays. Order یعنی سفارش دادن یا دستور دادن هم معنی میده. Who ordered this food? I ordered. میگه چه کسی این غذا رو سفارش داده؟ و در پاسخ میگه من سفارش دادم. I ordered. Pattern به معنای الگو. Her days all seem to follow the same pattern. به نظر میرسید همه روزهای او از یک الگو پیروی میکردن. Her days all seem to follow the same pattern. Period به معنای دوره زمانی. This is a difficult period for him. این دوره برای او سخت است. This is a difficult period for him. Photograph به معنای عکس معنی میده. He took a photograph of the hotel. او از هتل عکس گرفت. کلمه بعدی percent به معنای درصد. We have a 5% chance of success. ما 5% شانس موفقیت داریم. We have a 5% chance of success. Pick به معنای انتخاب کردن. Peter pick a flower and smell it. پیتر گلی رو برداشت و اون رو بو کرد. Peter pick a flower and smell it. Point به معنای نکته. You made some interesting points in your essay. به نکات جالبی در مقاله خود اشاره کردید. You made some interesting points in your essay. Popular به معنای محبوب. Football is a popular sport in Britain. فوتبال یک ورزش محبوب در بریتانیا است. Population به معنای جمعیت. What is the population of your country? جمعیت کشور شما چقدر است؟ What is the population of your country? Possible ممکن. I'll phone you as soon as possible. در اسرع وقت با شما تماس خواهم گرفت. I'll phone you as soon as possible. خب در اینجا بچه‌ها as soon as possible یعنی در اسرع وقت و phone در اینجا به عنوان فعل استفاده شده.
powerful به معنای قدرتمند. The car has a very powerful engine. ماشین دارای موتور بسیار قوی است. The car has a very powerful engine. Practice یعنی تمرین. I'll see you after practice. بعد از تمرین میبینمت. Present حاضر. The whole class was present. کل کلاس حضور داشتند. The whole class was present. Price قیمت. Prices in this country are very high. قیمت ها در این کشور بسیار بالاست. Prices in this country are very high. Probably یعنی احتمالاً شاید. I will probably see you on Thursday. احتمالاً پنجشنبه میبینمت. I will probably see you on Thursday. Protect یعنی محافظت کردن. Wear a hat to protect your head against the sun. برای محافظت از سر در برابر آفتاب از کلاه استفاده کنید. Wear a hat to protect your head against the sun. Quit یعنی ترک کردن. Why did you quit your job? چرا کار خود را رها کردید؟ Why did you quit your job? Range یعنی دامنه یا طیف. This shop sells a range of bicycles. این فروشگاه انواع دوچرخه میفروشه. This shop sells a range of bicycles. Rearrange یعنی مرتب کردن. He has rearranged the furniture in his bedroom. او وسایل اتاق خوابش رو مرتب کرده. He has rearranged the furniture in his bedroom. کلمه بعدی receive هست یعنی دریافت کردن. Receive. Did you receive my letter? نامه من رو دریافت کردی؟ Did you receive my letter? Region به معنای منطقه. Region. Rice is grown in rainy regions. برنج در مناطق پرباران کشت میشه. Rice is grown in rainy regions. Remember یعنی یاد آوردن. Remember. I must remember to mail this letter. باید یادم باشه که این نامه را پست کنم. I must remember to mail this letter. Researcher یعنی محقق. He said I plan to become a researcher. او گفت من قصد دارم که محقق بشم. Plan پس معنی برنامه‌ریزی کردن، قصد داشتن. Plan to به آینده برمیگرده دوستان. Want to همینطور. Respect یعنی احترام. I have a lot of respect for your father. من برای پدر شما احترام زیادی قائلم. Scientist به معنای دانشمند. The scientist is famous both at home and abroad. میگه این دانشمند در واقع هم در داخل و هم در خارج از کشور مشهور هست. The scientist is famous both at home and abroad. Seek به معنای دنبال کردن. She has to seek help. او بایستی به دنبال کمک باشه. Sign نشانه یا علامت. Dark clouds are a sign of rain. Dark clouds are a sign of rain. ابرهای تیره نشانه باران هستند. Similar یعنی مشابه. Jane and her sister look very similar. جین و خواهرش خیلی شبیه هم هستند. Simply یعنی به سادگی. These questions can be answered quite simply. به این سوالات میتوان به سادگی پاسخ داد. This question can be answered quite simply. Sing یعنی آواز خواندن. The birds were singing. پرنده ها آواز میخواندند. The birds were singing. Singular یعنی مفرد. The singular of men is man. مفرد مردان کلمه مرد هست. Skill به معنای مهارت. Students should develop their reading skills. دانش آموزان باید مهارت خواندن خود را توسعه دهند.
کلمه بعدی smart به معنی باهوش. She's not as smart as her sister. او به اندازه خواهرش باهوش نیست. She's not as smart as her sister. Smile یعنی لبخند زدن. He smiled at me. او به من لبخند زد. Society به معنای جامعه. A family is the smallest unit of society. خانواده کوچکترین واحد جامعه است. A family is the smallest unit of society. Song یعنی آهنگ یا ترانه. The story is told through song and dance. داستان از طریق آهنگ و رقص روایت میشه. The story is told through song and dance. Space به معنای فضا. Is there a space for me in your car? میگه آیا جا تو ماشین داری واسه من؟ Is there a space for me in your car? کلمه بعدی specific به معنای ویژه یا خاص. Specific. He gave us specific instructions on how to get there. او به ما دستورات خاصی داد که چگونه به اونجا بریم. Specific instructions یعنی دستورالعمل‌های ویژه. How to get there که چطور به اونجا بریم. Step یعنی گام. She took step forward and then stopped. میگه که یک قدم جلو رفت و سپس ایستاد. Suggest به معنای پیشنهاد کردن. Suggest. I suggest you study French. پیشنهاد میکنم زبان فرانسه بخونید. Suitable یعنی مناسب. This film isn't suitable for children. این فیلم برای کودکان مناسب نیست. Surfing موج سواری. His hobbies includes surfing and photography. سرگرمی‌های او شامل موج سواری و عکاسی است. Surprise یعنی تعجب. He looked up in surprise when I walked in. وقتی وارد شدم با تعجب به بالا نگاه کرد. Swim یعنی شنا کردن. I swim across the lake. من دریاچه را شنا میکنم. Tiny به معنای کوچک. Ants are tiny insects. مورچه ها حشرات کوچکی هستند. Tongue به معنای زبان. His name is on the tip of my tongue. اسمش نوک زبانم هستش. Translator یعنی مترجم. She works as a translator. او به عنوان مترجم کار میکنه. Turn off یعنی خاموش کردن. Don't forget to turn the lights off when you leave. فراموش نکنید هنگام خروج چراغ‌ها رو خاموش کنید. Turn on متضاد کلمه turn off هست یعنی روشن کردن. He turned on the lights when he entered the room. وقتی وارد اتاق شد چراغ‌ها رو روشن کرد. Twice. Twice means two times یعنی دو برابر. I have been to Japan twice یعنی من 2 بار به ژاپن رفتم. 2 times. Uncountable. خب متضاد کلمه countable رو بررسی کردیم به معنی قابل شمردن که uncountable میشه غیر قابل شمارش. After an uncountable number of hours they were both tired. میگه پس از ساعتهای بیشماری هر دو خسته شدن. پس اینجا بچه‌ها uncountable number میخواد مبالغه کنه بگه که ساعتهای بسیار زیاد. Underline یعنی زیر چیزی خط کشیدن. Correct the underlined words یعنی کلمات خط کشیده شده را تصحیح کنید. Understand یعنی فهمیدن. He doesn't understand Spanish. او اسپانیایی را متوجه نمیشه. Understanding یعنی درک و فهم. Success depends on a clear understanding of the problem. موفقیت بسته به یک فهم واضح و شفاف داره از یک مشکل. پس clear یعنی شفاف. Depends on یعنی بسته به، وابسته به.
کلمه بعدی useful یعنی مفید. Learning French is useful. یادگیری زبان فرانسه مفیده. Valuable یعنی با ارزش. Taking care of animals is a valuable experience. مراقبت از حیوانات یک تجربه ارزشمنده. Value means ارزش. A healthy man does not know the value of health. انسان سالم قدر سلامتی رو نمیدونه. Vary به معنای متفاوت. Vary. The price varies according to the quality. قیمت با توجه به کیفیت متفاوت است. The price varies according to the quality. Visitor به معنای بازدید کننده. Visitor. The old lady never has any visitors. پیرزن هرگز بازدید کننده‌ای نداره. Visitors. و اما کلمه اسلاید آخر weather به معنای هوا. We had bad weather last week. هفته پیش هوای بدی داشتیم. Weekend means آخر هفته. Friday is the weekend in Iran. روز جمعه آخر هفته حساب میشه در ایران. Wish به معنای آرزو کردن. I wish I passed the exam. کاش در امتحان قبول می شدم. I wish I passed the exam. خب دوستان به این ترتیب به پایان این درس رسیدیم. ممنون میشم که برامون لایک بذارید و ویدیو رو لایک کنید و برامون کامنت بذارید. موفق و مایت باشید.